Hola chicos, I'm going to read this book to you, Viva el Toro. What I've decided to do is read this chapter by chapter. After I read each page, I will give you certain vocabulary words that I think are important, main points, and I will put this under the video section. I'll title each chapter as it is. Alright guys, here we go. Viva el Toro, capítulo 1. Ana estaba en el aeropuerto. Miró alrededor. No lo podía creer. Estaba en España. Estaba en la tierra del flamenco y de los toros, Picasso y Hemingway. Estaba muy emocionada de estar en España. Iba a vivir en Sevilla por unos 6 meses. Todo era muy emocionante. Ana salió del avión en el aeropuerto de Sevilla. Había tanta gente. Era como el aeropuerto de Los Ángeles. Gente por todas partes. Gente de varias razas. La mayoría de la gente en el aeropuerto de Sevilla. El pelo moreno y ojos castaños y negros. La mayoría llevaba ropa de colores brillantes. Ana vio a algunos americanos que estaban en el avión con ella. Le parecía que ellos no sabían a dónde ir. Tenían cara de turista. Ana aparecía impaciente, miraba su reloj y veía por todos lados. ¿Dónde estaría su familia nueva? La familia de Marco iba a estar allí. So this page is talking about how she is in the airport. She's looking all around. She's in Spain. Spain is the land of flamenco, bulls, Picasso, and Hemingway. She's very excited. She's actually in Sevilla for 6 months. She leaves the airplane. There's a lot of people. It kind of reminds her of the airport in Los Angeles. There's people everywhere of all different races. The majority of the people in the airport have brown hair and brown eyes or black eyes. They are wearing bright colors of clothing, and she sees a lot of the Americans that she was on the airplane with, and they all kind of look like they don't know where they're going. They all have tourist faces, if you will. She is impatiently looking at her watch. She's looking all over the place. She's kind of wondering where her new family is. En el aeropuerto, cuando ella llegará, Ana los buscó, pero no los vio. No sabía qué apariencia tenían ellos. Ana sabía que había un padre, una madre en la familia, y además había 3 niños. Los niños se llaman Carmen, Laurita y Pedro. Carmen tenía 17 años como Ana. Laurita tenía 14 años y Pedro tenía 8 años. Era una familia normal de Sevilla, como la familia de Ana en California. No eran ricos ni pobres, no eran famosos. El padre era cartero, la madre se quedaba en casa con los hijos. Carmen iba a una escuela secundaria. Pedro y Laurita iban a una escuela para alumnos menores. Ana vio a un hombre y a una mujer con 2 chicas y un chico. ¿Era la familia Marco? Una de las chicas tenía un letrero en la mano con las palabras Ana Silva. Ana se acercó a la chica y le dijo, ¿Ustedes son la familia de Marco? La chica sonrió y le dijo, sí, ¿tú debes ser la chica de los Estados Unidos? All right, I'm going to just stop there. I'm going to back up. I'm going to go over page 2, and then I'll move on to page 3. So
They were supposed to be there when she arrived, and she was looking for them all over the place. And Anna knew that she was going to have a dad, a mom, and the family. And then there were 3 children, Carmen, Laurita, and Pedro. Carmen's 16 like Anna. Laurita is 14 and Pedro is 8. They have a normal family in Sevilla, just like Anna's in California. They weren't rich or poor. They weren't famous. The dad is a mailman and the mom stays at home with the kids. Carmen goes to a secondary school, like a high school, and Pedro and Laurita go to a school for younger kids. Anna sees a man and a woman with 2 girls and a boy. Are they the Marcos family? And then one of the girls has a sign, okay? And the words on the sign say Ana Silva. And so she goes up to them and she asks, "Are you the Marcos family?" Sí, le dijo Ana. Soy de los Estados Unidos. Soy Carmen, le dijo la chica con una sonrisa grande. Era muy bonita. Tenía el pelo largo largo color castaño con ojos castaños también. Estos son mis padres, Miguel y Rosa de Marco. Los de Marco le dieron la mano a Ana y le dijeron, "Bienvenida a España, la tierra del sol, de la música y de la hermosura. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros", le dijo la señora de Marco. "Sabemos que te va a gustar aquí. Es muy bello." La otra chica sonrió y le dijo, "Soy Laurita." Laurita era menor que Carmen, pero las 2 chicas parecían hermanas. Las 2 tenían el pelo largo con castaño y castaño con ojos castaños. El chico estaba emocionado, saltaba y le preguntó. "Yes," said Anna to the girl. "I'm from the United States." "I'm Carmen," said the girl with the big smile. She was beautiful. She had long brown hair, with brown eyes also. "These are my parents, Miguel and Rosa de Marco." The Marcoses gave her their hand and said, "Welcome to Spain, the land of the sun, music, and beauty." "They were very happy. We are very happy to have you here with us," said Mrs. de Marco. "We know that you will like it here. It's very beautiful." The other girl smiled and said, "I'm Laurita." Laurita was younger than Carmen, but the 2 girls appeared to be sisters. The 2 had long hair and brown eyes. Long brown hair and brown eyes. The boy was excited. He was jumping and he asked, "¿Tú vienes de América?" El chico era muy gracioso. Tenía los ojos negros y el pelo moreno. Llevaba jeans con una camisa roja. "Sí, soy Ana y soy de América." "Tú eres muy bonita", le dijo el chico. "Gracias", le dijo Ana. "Me llamo Pedro. Es mi hermanito." ¿Sabes que los hermanitos son un poco tontos? Ana sonrió. Sabía cómo eran los hermanos. Tenían un hermanito también en California, pero no era tan viejo como Pedro. "Vamos por tus maletas y después a la casa", le dijo el señor de Marco. ¿Estás cansada? "Sí", le dijo Ana, muy cansada. "Estuve en el avión por mucho tiempo, digo." "¿Cuántas horas?", le preguntó. "11 horas", le respondió. "Es mucho", le dijo Pedro. "California está muy lejos de España. Bastante lejos." So lejos means far away from, right? So on this page, the little boy, the little brother, is asking, "Are you from America?"
And she says yes, and they talk about what the little boy's wearing. And then Laurita says that this is my little brother. You know how little brothers are. They're kind of goofy. And Anna laughed because she's got a little brother at home in California also. And then they said, hey, let's go for your suitcases. Maletas are suitcases. And then we'll go home. Are you tired? Yes, said Anna. I'm very tired. How many hours were you on the airplane? 11. That's so much. California is so far away from Spain. Todavía Ana no extrañaba California. Pensaba que no lo iba a extrañar mucho. Esta era la segunda vez que estaba lejos de su casa. La otra vez fue cuando ella fue a México. A Ana le gustaba viajar. Le gustaba conocer lugares nuevos. Le gustaba estar en España, aunque no sabía hablar español muy bien. Vamos a casa, le dijo la señora de Marco. Casi es la hora de cenar. ¿Cenar? Se preguntó. Mira, Ana miró su reloj. Eran las 10 de la noche. Pensó, comen tarde aquí en España. Ir a la casa. Ana miraba las calles estrechas y curvadas. La mayoría de los autos eran más pequeños que los de los Estados Unidos. Sevilla era una ciudad vieja. Había muchas iglesias viejas y edificios antiguos. Pasaron la Torre de Oro, que fue construida en el siglo XIII. Pasaron palacios antiguos y jardines elegantes que tenían flores rosadas y blancas. Pasaron plazas con... So extrañaba, the verb extrañar means to miss. So she wasn't really missing California. She didn't think that she was going to. This has been like the second time that she's been away from home. The first was when she traveled to Mexico. She liked to travel. She likes to visit new places. She does not speak Spanish very well. So her host mom says, hey, let's go home. It's time to eat dinner. Dinner? She asked. She looked at her watch and she said, it's 10 o'clock. She thought, wow, they eat really late here. So they go home and Anna's looking at the narrow and curvy streets. The majority of the cars are smaller than those in the United States. Sevilla is a very old city. It has lots of old churches and ancient buildings. They passed different places that were built in the 13th century. And then they passed old palaces with elegant gardens that had pink and white flowers. And then they passed plazas with estatuas y fuentes hermosas. Pasaron tiendas pequeñas. Había mucha gente en las calles. A la gente española le encanta pasear por la ciudad y hablar con amigos. Le dijo la señora de Marco a Ana. ¡Qué bueno! Me gusta, le contestó Ana. Pasaron un río grande y hermoso. El río se llama Guadalquivir, le dijo la señora. Cristóbal Colón salió para América desde este río. Después pasaron la iglesia más grande que Ana había visto en la vida. Es la Catedral de Sevilla. Es la torre de la Giralda, le dijo el señor de Marco. Es muy famoso. La única catedral más grande que en Europa que la de Sevilla es la Catedral de San Pedro en Roma. Es muy impresionante, le dijo Ana. Además, Cristóbal Colón está enterrado allí. Algunas personas creen que el cuerpo de Colón está en la República Dominicana, pero nosotros los españoles no creemos eso.
So here they pass estatuas were found statues and beautiful fountains. They passed little stores. There's lots of people on the streets. Spanish people love taking a stroll through the city and speaking with their friends. That's so great. I love that, said Anna. Then they passed a big, beautiful river. It was called Guadalquivir, said the Senora. Christopher Columbus went to the Americas through this river. Then they passed a big, beautiful church, the biggest church Anna had ever seen in her life, had ever seen. So, this is the only cathedral that is the biggest cathedral in Sevilla. The other is San Pedro in Roma. It's very impressive. And then Christopher Columbus is buried there, but some people believe that his body is in the Dominican Republic, but the Spanish don't believe that. Al entrar en la catedral vas a ver la tumba de Colón. Había visto fotos de la catedral, pero al verla parecía más grande e impresionante. Después pasaron un edificio grande y redondo. Era blanco y dorado. Era muy hermoso. Parecía un estadio de fútbol. ¿Es el estadio de fútbol?, preguntó Ana. Ana no pensaba que jugaba al fútbol americano en España. El fútbol americano es popular en los Estados Unidos. Casi todas las ciudades grandes en los Estados Unidos tienen un equipo de fútbol americano, pero aquí no lo conocen bien. Aquí juegan al fútbol, pero se juega al fútbol con los pies, lo que se llama soccer en Norteamérica. El fútbol de aquí es el deporte más popular del mundo. Realmente el fútbol que se juega con los pies también es el deporte más popular en Europa. También es el deporte favorito de los españoles. La señora de Marco rió y dijo, no, es un estadio de... No es un estadio de fútbol. So at the top here, going into this cathedral, she could see Christopher Columbus's tomb. He was buried there, right? Then she said that she'd seen pictures of the cathedral, but seeing it in person was more impressive and lots larger. They passed a big, round, white and gold building. She said it was beautiful. It looked like a soccer stadium. Is that a soccer stadium?, she asked. She didn't think that Spanish people played football, American football. She thought that they played soccer, and then she kind of goes through a little blurb about soccer and football. Football is popular in the States, but it's not very well known in Spain. And Senora said, no, it's not a football stadium or a soccer stadium. ¿Qué es?, le preguntó Ana. Es la Plaza de Toros de la Maestranza. ¿La Plaza de Toros?, pensó Ana. Ana pensaba que era un lugar donde vivían los toros y vacas. ¿Es donde hay corridas de toros? España es más famosa por las corridas. La Plaza de Toros en la Maestranza es muy famosa también. A nosotros nos encantan las corridas de toros. Ana se sintió un poco enferma. A ella le pareció terrible pelear contra un toro. No le gustaba la idea de matar un toro como deporte. Le gustaban los animales. No comía carne. Ana tenía un perro y 2 gatos en casa. A veces querían más a sus mascotas que a sus hermanos. La Plaza de Toros de la Maestranza es un edificio muy antiguo. Fue construida en el siglo XVIII. ¿Siguió la señora? Es muy vieja, dijo Ana, sin emoción. Al pensar en matar a los toros, se ponía triste. Ana no le gustaba el
fútbol americano, pero era mejor que matar un animal por diversión. So, what is it? Said Anna. She said it's the bull ring. A bull plaza, thought Anna. Anna thought that that's the place where the bulls and the cows lived. But it's actually a place, it's a bullfighting ring. It's the most famous in Spain. They love bullfighting. Anna felt sick. She thinks it's terrible that she would fight against a bull. The idea of killing a bull for sport makes her sick. She loves animals. She does not eat meat. She has a dog and 2 cats, and sometimes she loves her pets more than she loves her little brothers or her siblings. The Plaza de Toros is a very old building. It was constructed in the 18th century, and it's old, said Anna. Wow, without emotion. And then she says that the thought of killing animals just makes her sick. She doesn't like American football either, but it's better than killing animals for fun. ¿Has visto una corrida de toros? Le preguntó Carmen. No, dijo Ana. No tenemos corridas de toro, las corridas en los Estados Unidos. Ana quería decirles que nunca quería ver una corrida, pero dijo nada porque no quería ofender a nadie. Las corridas son muy emocionantes, le dijo Carmen. Los matadores son buenísimos. Son fenomenales, les dijo Pedro. Quiero ser matador en el futuro. La señora de Marco rió y les dijo, la semana pasada Pedro quería ser actor de cine. Ahora quiere ser matador. Así son los niños. Me encantan los matadores, les dijo Carmen. Son más guapos que Enrique Iglesias. Carmen quiere besar a Enrique Iglesias, dijo Pedro. So, Carmen asks Ana if she's ever seen a bullfight, and she said no. She wanted to tell them that she doesn't like bullfighting at all, but she didn't want to offend anyone. The bullfights are the most exciting. The bullfighters are excellent. They're phenomenal, said Pedro. I want to be a bullfighter in the future. Mrs. DeMarco laughed and said, last week Pedro wanted to be an actor in the movies, and this week he wants to be a bullfighter. Well, that's just how kids are. I love bullfighting, said Carmen. They are the most handsome. They are more handsome than Enrique Iglesias. Carmen wanted to kiss Enrique Iglesias, said Pedro. Los hermanitos son tontos, dijo Carmen. Después de un rato llegaron a la casa. Estamos aquí, gritó Laurita. Ana miró la casa de su familia nueva. Era una casa blanca con un poco de amarillo y rojo. No era grande ni pequeña. Había flores moradas afuera. También había muchos árboles grandes. A Ana y su familia entraron en la casa. El señor de Marco entró en la casa con las maletas de Ana. Estas maletas son muy grandes y pesadas para una chica, ¿verdad? Le preguntó el señor de Marco. Ana rió porque ella llevó sus maletas desde California hasta España. El señor de Marco llevó las maletas al cuarto destino para ella. Era un dormitorio pequeño con paredes azules y una cama con una cobija azul. Había una cruz arriba de la cama en la pared. En la otra pared había un dibujo de Jesucristo y una foto de un barco. So now they have arrived at the house, and she's describing the family's house. It's white with a little yellow and red. It's not big and it's not small. It's got purple flowers outside. They have lots of big trees. Anna goes in the house with the family,
And they have a little conversation about how heavy her suitcases are. And then he takes her down to her bedroom. It's a small room with blue walls and a bed with a blue bedspread. It's got a cross on the above the bed on the wall behind it. And on the other wall there's a picture of Jesus Christ and a picture of a boat. Mi casa es tu casa, le dijo la señora de Marco. Tienes tu propio dormitorio. Tú tienes tu propio dormitorio y yo tengo mi propio dormitorio también. Ven a verlo, le dijo Pedro. Ven a ver la casa, le dijo la señora de Marco. Ana fue con ellos para ver la casa. Era una casa bonita con colores brillantes, azul, rojo, amarillo y rosa. Había dibujos de santos y la Virgen por todas partes. Ana vio que había unas cruces también. Era obvio que la familia de Marco era católica. Como la mayoría de las familias de España, la iglesia era muy importante para ellos. En medio de la casa había un patio grande. El patio era hermoso. En el patio había muchas flores de colores diferentes. Es muy bonito aquí, les dijo Ana. En mi país los patios siempre están detrás de las casas, no en medio como los de aquí. En España construimos las casas alrededor del patio, le dijo la señora de Marco. So here she says, my house is your house. You have your own room. And then they go through and they're going to go and check out the house. So she says that the house is beautiful with bright colors, blue, red, yellow, and pink. It has different drawings of or pictures of saints and the Virgin all over. She could see some crosses also. It's obvious that the family is Catholic. The majority of families in Spain are Catholic. The church is very important to them. In the middle of the house, there is a patio. It's beautiful. The patio has lots of bright colored different flowers. She says, in my country, patios are always behind the house, not in the middle like they're here. In Spain, we build the houses around the patio, said Mrs. de Marco. Nos encantan los patios. Siempre queremos ver quién tiene el patio más bonito. Siempre hace sol aquí en España, le dijo la señora. Por eso nos gusta pasar mucho tiempo afuera. Nos gusta cultivar diferentes árboles también. La señora señaló unos árboles pequeños. Estos árboles son naranjos. Nos gustan las naranjas. También tenemos limones. Imagino que son muy buenos aquí. Parece que son mejores que los que compran en las tiendas, le dijo Ana. Sí, es cierto, le dijo la señora. Nunca compró fruta ni en las tiendas. Ana rió. Le gustaba la señora de Marco. Era muy simpática. Era como su mamá en casa. Era gordita con el pelo castaño y corto. Tenían los ojos castaños. La mano tenía un anillo grande de oro. Ana, descansa antes de cenar. Vamos a comer gazpacho y rabio de toro. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es rabo de toro? Le preguntó Ana. Here we go. So they say that they love patios. They always see who has the best patio. It's always sunny in Spain. They like to spend a lot of time outside cultivating different kinds of trees. She pointed to some small trees and said these are oranges. They love oranges. She said that she imagines that they're really great here. And that they don't, and they also have lemons. That they don't buy fruit in stores. Yes, that's true. We never buy fruit in stores here. Anna laughed. She likes her host mom. She's very sweet. She is like her mom at home. She's a little chubby
with brown hair that's short. She has brown eyes and hands that has a big gold ring. Anna, rest before we eat dinner. We're going to eat gazpacho, which is like cold vegetable soup, and rabo de toro, tail of a bull. Um, okay, but what is rabo de toro? Asked Anna. Es la cola de un toro, le dijo a la señora. A Ana le parecía un poco extraño comer la cola de un toro. ¡Qué terrible! Ana fue a su dormitorio para descansar porque estaba cansada. Se acostó. Era noche, pero todavía hacía calor. Hace mucho calor en esta parte de España. Todos los españoles saben que no hace calor en el norte. Hace fresco todo el año. El clima del norte es muy similar al clima en unas ciudades en la costa de California. Debido al calor, Ana no necesitaba su cobija. Todo en España era nuevo, diferente y emocionante. La casa, su familia, la ciudad. Ana pensaba en la cena, pensaba en la cola de toro. Tenía miedo de comer. No quería comer la cola de un toro. Le parecía bien la sopa fría, gazpacho, pero rabo de toro, ¡qué asco! Ana nunca supo si el rabo de toro estaba bueno o no porque se durmió y no se despertó ni siquiera para cenar. No se despertó mucho tiempo. Por mucho tiempo. Excuse me, let's start that sentence again. No se despertó por mucho tiempo. Durmió por 12 horas. So here they're talking about the climate, that it's warm, she doesn't need a blanket. It's very similar to some of the coastal cities in California. She's kind of disgusted because she doesn't want to eat the bull tail for dinner. So she goes to her room to rest, and then she doesn't wake up. She goes to bed thinking about how yucky that meal's going to be. And she slept for 12 hours. Okay, I'm going to stop here, guys. Chapter 2, I'll read that on the next video. Thanks!